vivimos en un mundo donde el conocimiento humano ha alcanzado logros inimaginables. Hemos descifrado el ADN, explorado los cielos, conectado continentes en segundos. Sin embargo, seguimos atrapados en creencias antiguas que nos exigen obediencia ciega. Esta es una carta, no escrita con odio, sino con urgencia. Una carta a una nación que confunde la fe con la verdad, quan cree que la moral depende de lo divino, qui anan permite que el dogma bloquee su propio futuro. Es un llamado a recordar que la compasión no nace de mandamientos sino de nuestra humanidad, que el conocimiento es la herramienta más poderosa que tenemos. Que la valentía intelectual es la única vía hacia un futuro digno de nuestra inteligencia. Este no es un mensaje contra las personas, sino contra las cadenas invisibles que las atan, una invitación a pensar, a cuestionar, a atravesar, porque la verdadera grandeza de una nación no se mide por la intensidad de su fe, sino por la claridad de su razón o la profundidad de su compasión. Esta es carta a una nación cristiana. La fe no puede sustituir a la verdad. Esta es una afirmación que incomoda, pero es imprescindible repetirla con claridad. La humanidad lleva milenios confiando en sistemas de creencias que prometen respuestas definitivas a las preguntas más profundas. De venimos que sentido tiene nuestra existencia que ocurre después de la muerte. Sin embargo, estas respuestas nunca han sido verificadas, nunca han resistido la prueba de la evidencia. Creer en algo porque nos tranquiliza o porque lo aprendemos de nuestros padres no convierte esa creencia en un hecho. El consuelo no es una prueba, la tradición no es una garantía, lo que nos gusta escuchar no es necesariamente lo que es real. El problema de sustituir la verdad por la fe es que dejamos de vivir en el mundo tal como es pasamos a habitar un mundo imaginado. El salto no es inocente, tiene consecuencias directas en mo tratamos a los dems, en si mo estructuramos nuestras sociedades, en las leyes que aprobamos, en la educación que ofrecemos a nuestros hijos. Cuando una comunidad decide que un mito es más importante que un hecho, entonces el sufrimiento humano se multiplica. Pensemos en la historia, guerras libradas en nombre de dioses invisibles, persecuciones justificadas por pasajes sagrados, la negación de avances médicos por contradicen escrituras antiguas. Cada vez que la fe ha ocupado el lugar de la verdad, el costo ha sido real y cuantificable, vidas perdidas, oportunidades desperdiciadas, generaciones enteras sometidas a la ignorancia. Aceptar la verdad, en cambio, exige un esfuerzo distinto. La verdad no siempre es reconfortante, de hecho muchas veces es dura, incómoda, incluso aterradora. Aceptar que somos producto de un universo indiferente, que la vida no viene con un manual divino, que el futuro depende de nuestras propias acciones y no de la voluntad de una deidad, puede ser desolador, pero al mismo tiempo es liberador, porque nos devuelve la responsabilidad y la capacidad de crear un mundo más justo. Nos recuerda que en esencia de garantía es si cósmicas lo que hagamos aquí y ahora importa infinitamente mises, la fe suele sostener que no necesitamos pruebas, que basta con creer, pero en todos los demás aspectos de nuestra vida sabemos que esto es absurdo, no elegimos un médico porque tenga fe en su capacidad de curarnos, lo elegimos porque tiene formación, experiencia y resultados comprobables. No cruzamos un puente porque un sacerdote nos asegura
qui es seguro, confiamos porque ingenieros lo desearon siguiendo las leyes de la física. Nadie aceptaría qui un piloto de avión diga, no sé volar pero confío en que Dios me guiar. Sin embargo, en lo más important, en nuestras visiones morales, en nuestras decisiones colectivas, muchas continúan en defendiendo que la fe basta. Es un doble ender peligroso, una incoherencia que solo persiste porque hemos normalizado el privilegio de lo religioso. La verdad, por el contrario, no requiere privilegios, no necesita blinders de la crítica, porque la crítica es el camino que la refina. La verdad resiste el escrutinio si sostiene ante la evidencia, si courage cuando es necesario, y su grandeza es dinámica no estética. La fe, en cambio, si congela en un tiempo pasado, en un texto immutable, en un dogma que nunca puede cuestionarse sin cuestionarle todo el edificio. Si aspiramos a resolver los problemas que nos amenazan, el hambre, la violencia, la degradación ambiental, las desigualdades, no podemos seguir apostando por recipes que dependen de plegarias. Una oración no alimenta a un niño, un dogma no limpia el aire contaminado, un milagro no sustituye la ciencia médica. Solo la verdad, perseguida con disciplina y aceptada con valentía, tiene el poder de transformar nuestro mundo. Y hasta que no entendemos esto, seguiremos tropezando con los mismos errores de siempre preferir el consuelo de la fe al rigor de la verdad. La moralidad es humana, no divina. Esta afirmación trastoca siglos de adoctrinamiento, pero es un hecho que cualquiera puede comprobar si se atreve a mirar con honestidad. Nos han enseñado que lo bueno y lo malo dependen de mandamientos celestiales, que sin la guía de lo sagrado caeremos inevitablemente en el caos. Sin embargo, la historia y la experiencia nos demuestran lo contrario. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal surge de nuestra naturaleza, de nuestra empatía y de nuestra convivencia, no de tablas de piedra ni de escrituras antiguas. Preguntémonos algo simple. Realmente necesitamos que un texto religioso nos diga que asesinar, robar o violar está mal para saberlo. La mayoría de nosotros lo reconocemos instintivamente porque entendemos el sufrimiento que esos actos provocan. La empatía es el cimiento de la moralidad. Vemos el dolor en el rostro de otro ser humano y, aun sin palabras, sabemos que es algo que debemos evitar. Esto no depende de pertenecer a una fe, sino de nuestra condición de seres sociales, de nuestra capacidad de sentir y compartir emociones. Si la moralidad dependiera exclusivamente de lo divino, entonces no existiría posibilidad de que personas no religiosas fueran buenas. Y sin embargo, todos conocemos ejemplos de individuos que sin creer en un Dios acti con compasión, generosidad y justicia. Del mismo modo, también conocemos creyentes que, en nombre de su fe, han cometido atrocidades. Esto revela algo esencial a la religión, no es garantía de bondad. As como la ausencia de religión no condena a nadie al mal, la moralidad pertenece a la humanidad, no a lo sobrenatural. Otro aspecto que evidencia esta verdad es que digos morales evolucionan con el tiempo. Hubo épocas en las que la esclavitud era defendida con pasajes sagrados, en las que la subordinación de la mujer era considerada mandato divino, en las que torturar a herejes era un acto de verdad. Si la moralidad fuera inmutable y dictada por lo eterno, esas prácticas no habrían cambiado, pero cambiarán. Tu por qué
pork los seres humanos disarrollaron una conciencia más profunda del sufrimiento, porque aprendemos a ver en otros lo mismo que reconocimos en nosotros. La religión se vio obligada a adaptarse, a reinterpretar sus textos, a justificar lo injustificable hasta que finalmente lo abandonan. Fu la humanidad. No lo divino, la que impulsa es progreso moral. La ciencia también refuerza esta conclusión. La psicología y la biología evolutiva nos muestran que los comportamientos altruistas tienen raíces en nuestra historia como especie. La cooperación fue esencial para sobrevivir, cuidar de la tribu, compartir recursos, proteger a los vulnerables. Esos impulsos están escritos en nuestros cerebros. No necesitamos invocar lo sobrenatural explicar porque sentimos culpa cuando damos a alguien o por que sentimos gratitud cuando alguien nos ayuda. Son mecanismos naturales, producto de millones de años de evolución. Aceptar que la moralidad es humana nos da una libertad inmensa, pero también una gran responsabilidad. Si dejamos de pensar que lo correcto está escrito en un libro sagrado, entonces entendemos que somos nosotros quienes debemos construir y perfeccionar nuestros valores. No hay atajos divinos, no hay reglas entregadas desde lo alto, que nos exoneran de pensar. Tenemos que usar la razón, la empatía y la experiencia para decidir qué tipo de mundo queremos crear. Esto puede ser desafiante, porque significa que la responsabilidad recae completamente sobre nosotros. Pero también es el camino más honesto y el único que nos permite avanzar. Lo divino promete certezas inamovibles, pero esas certezas son ilusorias. La moralidad real es un proyecto humano en constante evolución, y eso no la es diablo, sino más fuerte. Significa que podemos aprender de nuestros errores, que podemos ampliar nuestro reculo de compasión, que podemos aspirar a una justicia más profunda. En lugar de depender de mandatos antiguos, podemos construir un código moral basado en lo que realmente importa. Reducir el sufrimiento y aumentar el bienestar de los seres que comparten este mundo con nosotros. El dogma es un obstáculo al progreso. Esta es una realidad que no se puede suavizar ni maquillar. La historia humana está plagada de ejemplos en los que la rigidez de las creencias religiosas detuvo el avance del conocimiento. Fren la innovación y castiga quienes se atrevieron a pensar de manera diferente. Un dogma, por definición, es una idea que no se puede cuestionar. Y todo lo que no admite preguntas no admite crecimiento. All donde el pensamiento se congela, la humanidad se estanca. Cuando una comunidad declara que posee la verdad absoluta porque es escrita en un texto sagrado, todo intento de investigación o duda se convierte en una amenaza. No importa con evidente si la contradicción con la realidad, el dogma exige obediencia ciega. Por eso, durante siglos, la astronomía, la medicina, la biología y casi todas las ciencias tuvieron que luchar contra la oposición de instituciones religiosas que eligían en cada descubrimiento un peligro para su autoridad. La tierra no podía girar alrededor del sol porque un versículo dice lo contrario. Las enfermedades no podían tener causas naturales porque se atribuye a castigos divinos. La evolución no podía ser real porque contradecía la narrativa de la creación. En cada caso, el dogma intenta silenciar la verdad. Lo más alarmante es que este patrón no pertenece solo al pasado,
Incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo si mo creencias dogmáticas influyen en la política, la educación y la salud pública. Si niega la enseñanza de la evolución en escuelas, si rechazan avances médicos por motivos religiosos, si impone la moral de un credo a personas que no lo comparten. El resultado es el mismo: vidas afectadas, oportunidades desperdiciadas, progreso retrasado. El dogma no necesita armas para causar daño, basta con bloquear la posibilidad de cuestionar. El progreso humano depende de la capacidad de cambiar de opinión ante nueva evidencia. Es el principio básico de la ciencia. Si una idea no funciona, se corrige; si una hipótesis falla, se abandona. Esta humildad intelectual es lo que ha permitido que descubramos antibióticos, energía renovable, tecnología espacial, pero el dogma no comparte esa humildad. Se aferra a la certeza absoluta, incluso cuando la realidad lo contradice de manera contundente. Y aquí está el dilema. Mientras la ciencia avanza admitiendo errores, el dogma se hunde en la ilusión de estar siempre en lo correcto. Además, el dogma no solo frena el progreso material, también limita el progreso moral. Pensemos en la lucha por los derechos civiles, por la igualdad de género, por la aceptación de la diversidad sexual. En cada una de estas batallas, el dogma religioso ha estado del lado de la represión. No porque los creyentes sean necesariamente crueles, sino porque sus textos sagrados fueron escritos en un contexto antiguo, con valores y prejuicios propios de otra época. Y al declarar esos textos intocables, se perpetua en injusticias que la razón y la empatía ya han superado. Liberarnos del dogma no significa renunciar al sentido de propósito o a los valores. Significa elegir que esos valores se construyen desde la reflexión crítica y la evidencia, no desde la obediencia ciega. Significa permitirnos la posibilidad de mejorar nuestras ideas sin miedo a ofender a una autoridad invisible. Significa reconocer que el verdadero progreso requiere un terreno fértil donde las preguntas sean bienvenidas y las respuestas pueden evolucionar. Cada avance que disfrutamos hoy fue posible porque alguien se atrevía a desafiar un dogma. La imprenta que difunde el conocimiento, la medicina que duplica nuestra esperanza de vida, los derechos humanos que reconocen la dignidad de cada individuo. Todos ellos nacieron de la valentía de pensar all de lo que estaba permitido. El dogma siempre intentar ser esa puerta, pero el progreso exige que la mantengamos abierta. En definitiva, el dogma es un muro, while progreso es la voluntad de atravesarlo. Mientras aceptamos que ciertas ideas estén fuera del alcance de la crítica, estaremos condenados a vivir en la sombra de nuestras propias cadenas. El futuro pertenece a quienes se atreven a cuestionar, porque solo ellos pueden construir un mundo más libre, más justo y más verdadero. El conocimiento es nuestra mayor herramienta. Es la fuerza que nos ha permitido dejar atrás oscuridad de la ignorancia y construir civilizaciones que trascienden las limitaciones del instinto y la superstición. Sin conocimiento seguimos siendo presas del miedo, dependientes de rituales para explicar la lluvia, las enfermedades o la muerte. Con conocimiento transformamos la naturaleza, aprendemos a curar, a volar, a comunicarnos, all de las fronteras del tiempo y del espacio. El conocimiento no es un lujo, es la condición fundamental para cualquier progreso humano.
lo fascinante del conocimiento es que no surge de revelaciones magísticas, sino de la observación paciente, de la curiosidad y de la disciplina intelectual. El fuego no se descubre rezando, sino experimentando. La penicilina no se obtuvo interpretando versículos, sino estudiando con rigurosidad los fenómenos del mundo. Internet is a red, que hoy conecta a la humanidad entera, no es fruto de plegarias, sino del esfuerzo conjunto de mentes que aplicaron las leyes de la física, la lógica y la matemática. Cada avance que damos es testimonio de lo que cuando confiamos en la razón en lugar de la fe ciega. El conocimiento además tiene una virtud que ninguna creencia dogmática posee es verificable. Si alguien afirma haber encontrado una cura para una enfermedad, no basta con que lo crea sinceramente, debe demostrarlo. Y otros deben poder repetir el experimento y llegar a los mismos resultados. Esta exigencia de verificación no limita, sino que fortalece. Es del conocimiento un patrimonio compartido, universal, no importa tu religión, tu lengua o tu origen, una vacuna funciona igual para todos, porque se basa en verdades comprobables, no en opiniones ni en tradiciones. Sin embargo, hay quienes desconfían del conocimiento porque lo perciben como frío o deshumanizado. Creen que el saber nos aparta del misterio y del sentido. La realidad es exactamente la contraria. Cuanto más sabemos, más se amplía nuestra capacidad de asombro. El telescopio que nos muestra galaxias a millones de años no reduce la belleza del cielo nocturno, la multiplica. La biología que nos enseña como una célula se divide no resta valor al milagro de la vida. Lo enriquece. La neurociencia que estudia la mente no elimina la experiencia del amor o la compasión, sino que nos ayuda a comprender su profundidad. El conocimiento no destruye el misterio, lo transforma en un horizonte aún más amplio, y lo más importante el conocimiento salva vidas. Este punto es imposible de exagerar. En un mundo marcado por la pobreza, la enfermedad y la violencia, cada avance en medicina, en tecnología, en organización social, representa la diferencia entre el sufrimiento y la esperanza. Donde antes una epidemia arrasaba con poblaciones enteras, hoy tenemos vacunas y antibióticos. Donde antes la mortalidad infantil era la norma, hoy existen hospitales y sistemas de salud. Donde antes las distancias eslaban a pueblos enteros, hoy la comunicación instant nia permite coordinar ayuda, compartir ideas y defender justicia. Ninguna oración ha logrado lo que una simple herramienta quirúrgica bien utilizada puede lograr. Aceptar el conocimiento como nuestra mayor herramienta también implica reconocer sus límites. Saber no lo es todo, lo crucial es si usamos saber, la misma energía nuclear. Clear que puede alimentar ciudades también puede destruirlas. El mismo conocimiento que permite manipular genes para curar enfermedades puede ser usado para perpetuar desigualdades. Por eso, el conocimiento debe ir acompañado de una brusa jula moral que nos guíe en su aplicación. Pero incluso esa brújula moral, como hemos visto, no viene de lo divino, sino de nuestra capacidad humana de empate y reflexión crítica. El desafío que enfrentamos no es la falta de conocimiento, sino la resistencia a usarlo. Hay quienes prefieren el miedo a la evidencia, quienes niegan descubrimientos porque chocan con creencias heredadas. Esa resistencia no solo es un error intelectual, es una traición a nuestra propia humanidad.
por cada vez que recasmos la verdad disponible, condenamos a otros a sufrir innecesariamente. El conocimiento, en última instancia, es el acto más humano que existe. Es el reconocimiento de que no lo sabemos todo, pero podemos aprender. Es la voluntad de mirar el mundo con ojos honestos. Aunque la respuesta no sea la que esperamos. Es la herramienta que nos permite no solo sobrevivir, sino aspirar a la grandeza, a un futuro donde el sufrimiento se reduzca y el potencial humano florezca. Renunciar al conocimiento es renunciar a nuestro poder más profundo. Abrazarlo es el único camino hacia una vida verdaderamente digna. La valentía intelectual es esencial. No se trata de un lujo para filósofos o académicos, sino de una condición indispensable para que una sociedad pueda enfrentar la verdad y prosperar. La mayoría de la gente sabe en lo más profundo de sí misma que cuestionar lo establecido es arriesgado. Implica desafiar tradiciones, defraudar expectativas familiares, incluso exponerse al rechazo social, pero sin esa valentía, permanecemos atrapados en un ciclo interminable de conformismo y superstición. El progreso, tanto personal como colectivo, nace del coraje de preguntar lo que nadie se atreve a preguntar. Tener valentía intelectual significa, primero, reconocer que nuestras creencias no son inmunes a la crítica. La visual blinders con la idea de que dudar es pecado, de que pensar demasiado es peligroso. Pero si nuestras ideas no pueden resistir una pregunta honesta, que tan sólidas son en realidad, la valentía consiste en mirar de frente esa posibilidad seguir investigando. No hay nada más liberador que descubrir que no necesitamos certezas absolutas para vivir con sentido. Lo que necesitamos es el compromiso de buscar, aunque el camino nos incomode. También significa soportar la soledad de contra la corriente. La historia está llena de personas que, al atravesar a pensar diferente, fueron perseguidas, ridiculizadas o silenciadas. Los grandes científicos, reformadores y activistas que hoy celebramos no fueron aplaudidos en su tiempo. Muchos fueron encarcelados o exiliados, algunos perdieron la vida, y sin embargo fueron los quienes, con su valentía intelectual, abrieron los caminos que hoy damos por sentado. Cada derecho disfrutamos, cada conocimiento que poseemos fue posible porque alguien tuvo la osadía de cuestionar la ortodoxia. La valentía intelectual no exige arrogancia, sino humildad. Reconocer que podemos estar equivocados requiere más coraje que aferrarnos obstinadamente a lo que creemos saber. La verdadera fortaleza no consiste en defender dogmas con as dientes, sino en aceptar la evidencia aunque contradiga nuestras convicciones más cuerdas. Esta disposición a cambiar de opinión es lo que nos permite crecer. Una mente que no se atreve a corregirse está condenada a repetir los mismos errores. Una sociedad que no se atreve a revisar sus creencias está condenada a perpetuar sus injusticias. Sin valentía intelectual, el conocimiento pierde su fuerza transformadora. De que serve descubrir nuevas verdades si nadie se atreve a aplicarlas. Podemos tener la mejor ciencia, la mejor tecnología, pero si carecemos del valor de enfrentar las supersticiones que dominan nuestras culturas, es conocimiento se queda inerte, relegado a los libros o a los laboratorios. El verdadero impacto del saber depende de la voluntad de enfrentarse a la incomodidad de desafiar lo establecido, de soportar las críticas y seguir adelante.
La valentía intelectual también implica una responsabilidad ética. No basta con pensar libremente en privado, debemos atrevernos a expresar nuestras convicciones cuando el silencio solo perpetua el error. Guardar silencio frente a una injusticia, aunque sepamos que es injusticia, es una forma de complicidad. Del mismo modo, guardar silencio frente a una mentira colectiva, aunque sepamos que es mentira, es una forma de traición a la verdad. Ser valientes intelectualmente no significa ser agresivos o arrogantes, sino estar dispuestos a decir, esto no es verdad, o esto no es justa. Incluso cuando sabemos que no será popular, al final, la valentía intelectual es lo que separa a una nación estancada de una nación que progresa. Una sociedad que premia el conformismo y castiga la crítica está destinada a repetir sus errores. Una sociedad que celebra la honestidad intelectual, aunque se incomoda, abre la puerta a la innovación, la justicia y la compasión real. No necesitamos me fe ciega, necesitamos más valor para mirar el mundo tal como es. La grandeza de una nación no es mide por su fervor religioso ni por su devoción a las tradiciones, sino por su capacidad de cuestionarlas. Y esa capacidad depende de ciudadanos que eligen la verdad, aunque duela, en lugar de la comodidad de la ilusión. La valentía intelectual es esencial porque, sin ella, todo lo demás, la ciencia, la moral, el conocimiento, queda sofocado bajo el peso del miedo. Con ella, en cambio, tenemos la posibilidad de construir un futuro don la libertad de pensar si no solo un derecho, sino la mayor de nuestras fortalezas.